হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমি তোমাদের সামনে করে দেখাবো একটা বাটারফ্লাই ড্রয়িং। আমি এখানে ব্যবহার করব অয়েল প্যাস্টেল দিয়ে কি করে একটা সুন্দর বাটারফ্লাই করা যায় সেটাই আজ তোমাদের সামনে করে দেখাবো। চলো তাহলে ভিডিওটা এনজয় করি আমরা। প্রথমে আমি এখানে একটা বাটারফ্লাই রাফ ড্রয়িং এঁকে নিচ্ছি। আউটলাইনটা ফার্স্টে তৈরি হয়ে গেলে আঁকতে আমাদের সুবিধা হবে। এরপর বাটারফ্লাইয়ের সাথে আমি ভাবছি দুটো লিফও অ্যাড করব, তার জন্য দুটো লিফও এখানে অ্যাড করে নিচ্ছি। আমার আউটলাইন ড্র করা হয়ে গেছে। এবার এখানে কালার অ্যাড করব।
আমার প্রতিটি ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো আর সাথে সাথে বেল আইকনটাও অন করে রেখো। আর আজকের এই বাটারফ্লাই ড্রয়িংটি তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিও। আজকের মতো টাটা, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।